El Sol de la Ciudad del Cielo cae a plomo sobre las losas de mármol blanco, refulgiendo una luz cegadora que hacía bailar sombras distorsionadas. Li Chen, sentado en el borde de la fuente central, se estiró con una pereza milenaria. Sus horóscopos, una mezcla de triples gris y parches mal cosidos, contrastaban violentamente con las túnicas bordadas en oro y plata de los transeúntes. A su alrededor, el air olía a incienso barreto y a sudor de multitudes, pero también a la electricidad estética de la esperanza rota. Frente a él, una fila interminable se arremolinaba alrededor de un puesto brillante, el infierno Gacha. Máquinas de latón y cristal, de cortes con ramas palpitientes, escupían cajas de todos los tamaños. Cada vez que alguien insertaba una moneda de jade, la máquina zambaba, las luces titilaban, y luego nada. O un chico de colores. O un anuncio de sigo intentándolo. El 99.9% de fracaso era una ley no escrita. Una maldición que todos aceptaban como el air que respiraban. Li Chen observaba con una sonrisa languida. 100,000 años de inmortalidad. 100,000 años de ser el ser más temido del abismo. Y ahora se entretenía viendo a muertos arruinarse por una ilusión. Che aburrido esto, pensó, pasándose una mano por la barba descuidada. Podría destruir este mundo con un chasquido, pero eso sería vulgar. Prefiero ver el circo. De repente, un celoso infantil rompió el murmullo de la plaza. Un niño, de no más de 10 años, estaba arrodillado frente a una máquina. Sus manos temblaban, sosteniendo una caja gacha ya abierta y vacía. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias, mezclándose con el polvo. Mi medicina. Gimió. Mi madre necesita la medicina. Lo opuesto. La multitud lo miró con lástima, pero nadie se movió. Las reglas del gacha eran claras. Una vez abierta, la caja no devolvía nada. El niño había gastado el ahorro de años en una sola tirada, esperando un elixir de vitalidad menor. Y había fracasado. Li Chen sintió un casquillo en el pecho. No era compasión, él había visto morir imperios enteros sin pestañear, sino aburrimiento. Un desafío. ¿Qué pasaría si yo? Se levantó con un crujido de huesos viejos y camino hacia el niño. La gente se apartó, arrogando la nariz ante el header a humedad y a siglas de abandono. Tranquilo, chico, dijo Li Chen, su voz ronca pero sorprendentemente firme. Déjame intentarlo. El niño lo miró con ojos vidriosos. No tienes dinero, señor. Li Chen sonrió. Metió la mano en un bolsillo roto y, para su propia sorpresa, encontró una moneda de cobre oxidada. Debía haber estado allí desde su último paseo por el mundo muerto. Hacía siglos. La hizo girar entre sus dedos. Con esto basta. Se acercó a la máquina más cercana, una de las más baratas, con un cartel que prometía sorpresas mínimas. Fracaso asegurado. Insertó la moneda. La máquina tembló, las luces parpadearon erráticamente, y luego, una caja del tamaño de un puño cayó en la bandeja. Li Chen la tomó. La caja era de madera barata, con una runa de fracaso grabada en la tapa. La abrió sin ceremonia. Un destello cegador. Un trueno seco. La caja explotó en sus manos, lanzando fragmentos de madera y chispas de energía por toda la plaza. La gente gritó, cubriéndose los ojos. Cuando el humo se disipó, Li Chen seguía de pie, ileso. En su mano derecha, brillaba un frasco de vidrio con un líquido dorado que emitía una luz cálida y posante. Poción de inmortalidad de bajo nivel, dijo alguien, con voz temblorosa. Es imposible.
ESA Caja era de fracaso. Li Chen miró la poción, luego el niño se la arrojó sin miramientos. Toma. Para tu madre. El niño la atrapó con manos temblorosas, sin poder creerlo. La multitud estalló en murmullos. Algunos se arrodillaron, otros comenzaron a rezar. Li Chen solo bostezó. Sistema de pide, pensó. Mi pésima suerte activó el máximo fracaso. Y el sistema me recompensó con lo mejor de lo peor. Xue aburrido. Pero en ese momento, una sombra cubrió la plaza. Todos miraron hacia arriba. Desde el Palacio del Cielo, una torre de jade que se eleva sobre la ciudad. Un haz de luz roja se disparó hacia el cielo, formando un hoyo gigante que escudriñaba el suelo. La voz de una mujer, fría y autoritaria, resonó en cada esquina. Traigan a ese mendigo ante mí. Li Chen levantó la vista, una ceja arqueada. La EMPERATRIZ. Interesante. Sonrió, y por primera vez en milenios, sintió una chispa de emoción. Parece que el aburrimiento ha terminado. El air se tensó como una cuerda de arco lista para partir. Los guardias del Palacio del Cielo rodearon a Li Chen, sus armaduras reluciendo bajo el sol poniente. La multitud, que antes murmuraba con asombro, ahora contenía la respiración en un silencio sepulcro. El niño, aún sosteniendo la poción de inmortalidad, miraba con ojos desorbitados a los soldados. Li Chen, con su túnica harapienta y su cabello desgrenado, no se inmutó. Se rascó la barba descuidada y sonrió, mostrando dientes manchados de polvo. ¿Tan rápido? Pensé que me darían al menos un día para disfrutar del espectáculo. El capitán de la guardia, un hombre de mandíbula cuadrada y cicatriz en el pómulo, dio un paso al frente. Mendigo, la emperatriz Ling Xue exige tu presencia. No opongas resistencia. ¿Resistir? Li Chen soltó una risa ronca. ¿Para qué? Hace siglos que no veo un palacio decente. Los guardias intercambiaron miradas confundidas. El capitán frunció el seno, pero no dijo nada. Con un gesto, ordenó que lo escoltaran. Li Chen caminó entre ellos como si fuera un paseo de placer, observando las torres de jade y los puentes de arcoíris que conectaban las islas flotantes. El Imperio del Cielo era un lugar de belleza sobrecogedora, pero para él, solo era otro escenario en su interminable obra de teatro. El Salón del Trono estaba bañado en una luz dorada que emanaba de enormes lámparas de cristal. Columnas de mármol blanco se alzaban hasta un techo pintado con constelaciones en movimiento. En el centro, sobre un pedestal de onyx, se sentaba Ling Xue. Su cabello negro caía como una cascada de seda sobre sus hombres desnudos. Y sus ojos, del color del zafiro más puro, escudriñaban a Li Chen con una mezcla de curiosidad y desdén. Así que eres el mendigo que causó el revuelo en la plaza dijo ella. Su voz fría como el hielo del invierno eterno. ¿Cómo lograste activar el sistema de pide con una moneda oxidada? Li Chen se inclinó en una reverencia exagerada. Oh, gran emperatriz, fue pura suerte, o más bien, pura falta de ella. Mi vida es una colección de fracasos tan espectaculares que el universo decidió compensar. Ling Xue entrecerró los ojos. No me tomes por tonta. He gobernado este imperio durante 3 décadas. Conozco cada truco, cada artimana. Time la verdad, ote erigir al abismo de los almas perdidas. La verdad dijo Li Chen, enderezando es que soy el hombre más desafortunado que jamás haya existido. Y esa desgracia, para bien o para mal, tiene consecuencias. Un murmullo recorrió la corte.
Los consejeros susurban entre sí, algunos con desprecio, otros con asombro. Ling Xue levantó una mano y el silencio regresó. Muy bien dijo ella. Tejer una oferta. Necesito una caja del destino. Contiene un elixir que puede salvar mi reino de la plaga que lo consume. Si me lo consigues, te daré mi mano en matrimonio. Por contrato, claro está. No esperes amor de mi parte. Li Chen parpadeó. Casarme con la emperatriz más poderosa del cielo. Vaya, eso sí que es un premio. Y que gano yo, aparte de una esposa fría y un montón de enemigos. Ganas protección, riqueza y un lugar en la historia. Ling Xue sonrió con ironía. Además, soy feliz, te ejecutar. Así que no tienes mucho que perder. Acepto dijo Li Chen sin duda. Pero con una condición, no me preguntes cómo lo hago. Solo observa. La emperatriz asintió. Un serviente trajo una caja de ébano adornada con ranas doradas. La caja del destino. Li Chen la tomó en sus manos, sintiendo el peso de las expectativas de todo un imperio. Cerró los ojos y activó su habilidad, mano de la desgracia. Una energía oscura y retorcida fluyó desde su palma, envolviendo la caja. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estética. Los consejeros retrocedieron, alarmados. Ling Xue se puso de pie, sus ojos fijos en el mendigo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella, su voz temblando por primera vez. Solo estoy siendo yo mismo, respondió Li Chen, una sonrisa torcida en sus labios. La caja comenzó a vibrar. Los ranas brillaron con una luz cegadora, y luego, con un estruendo que sacudió todo el palacio, explotó en llamas negras. El fuego danzaba como serpientes enfurecidas, devorando el aire a su alrededor. Los guardias se lanzaron al suelo, protegiéndose la cabeza. Ling Xue levantó una barrera de energía, pero incluso ella sintió el calor abrasador. Cuando el humo se disipó, en el centro del salón yacía un cofre dorado, tan brillante que dolía mirarlo. Estaba todo con imágenes de soles y lunas, de dragones y phoenix. Del interior emanaba una luz cálida que hacía florecer las grietas del mármol. El cofre de la creación susurró Ling Xue, su rostro pálido de asombro. Li Chen se inclinó y recogió el cofre con una mano. Aquí tienes, esposa. Tu regalo de bodas. Ling Xue lo miró, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo retumbó desde las murallas de la ciudad. Un serviente entró corriendo, jadeando. Majestad, el clan del fuego ha declarado la guerra. Sus ejércitos están a las puertas. La corte estalló en chaos. Li Chen sonrió, guardando el cofre en su pecho. Parece que la luna de miel tendrá que esperar. Ling Xue lo fulminó con la mirada, pero en sus ojos también había un destello de algo más. Respeto, quizás, o miedo. Preparate, mendigo. Pronto sabremos si tu suerte es tan lito como parece. El amanecer en la Ciudad del Cielo parecía un lienzo pintado por un dios borracho. El sol se filtraba entre los edificios de jade y oro, bañando las calles en un resplandor que prometía grandeza. Pero lo que realmente robaba el aliento era el gentío. Miles de personas se agolpaban en la plaza principal. Sus rostros una mezcla de incredulidad y emoción contenida. La emperatriz Ling Xue, la soberana que había mantenido el Reino Unido durante décadas, se casaba. Y su elegido era un vagabundo. Li Chen, vestido con una túnica ceremonial que lo cuidaba demasiado grande, sintió el peso de las miradas.
La tila era da seda purpura, bordada con dragons dorados que parishan retorcers bajo la luz. Pero a el lu importaba un bledo. Sus pies, descalzos, tocaban el mármol frío del altar improvisado en la esquinata del palacio. Olía a incienso y a sudor ajeno. Fingió una sonrisa torpe, rascándose la nuca con la mano que no sostenía el cofre de la creación. El artefacto latía contra su pecho, un pulso caliente que solo él podía sentir. ¿Estás listo? Espesó. La voz de Ling Xue era un susurro de acero envuelto en seda. Ella estaba a su lado, radiante en un vestido blanco que parecía teñido con luz de luna. Sus ojos, dos zafiro fríos, lo escrutaban sin piedad. Listo para lo que sí. Majestad respondió Li Chen, encogiendo de hombres. El gesto provocó un murmullo entre los nobles presentes. Un mendigo encogiendo de hombres ante la emperatriz. Era un sacrilegio. Pero Ling Xue solo levantó una ceja. Sus labios curvendos en una sonrisa que prometía tormentas. La ceremonia comenzó. El sumo sacerdote, un anciano de barba platida que temblaba como una joya, alzó las manos al cielo. Recitó palabras antiguas, invocando a los dioses del destino para bendecir la unión. Li Chen escuchaba a medias, su mente vagando por los pasillos del aburrimiento eterno. 100,000 años de inmortalidad te enseñan a apreciar los pequeños detalles. El aroma a jazmín que flotaba desde los jardines. El roce del viento en su piel. El latido acelerado del corazón de Ling Xue bajo su fachada estoica. Entonces, el aire cambió. Fue un instante. Un parpadeo. Pero Li Chen lo sintió como un trueno en la medalla. Una presencia asesina, fría y calculadora, se deslizaba entre la multitud. No era un enemigo común. Este era un profesional, un fantasma entrenado para matar sin dejar rastro. Li Chen no movió un músculo. No necesitaba hacerlo. Su hora de mala suerte, esa maldición que había perfeccionado durante milenios, ya estaba activa. Era como una niebla invisible que envolvía todo a su alrededor, retorciendo la probabilidad a su favor. El asesino emergió de las sombras detrás del altar. Un hombre delgado, vestido de negro, con una daga envenenada brillando en su mano. Sus ojos estaban fijos en Ling Xue. Pero al dar el primer paso, su pie tropezó con una laza suelta que nadie había visto. El movimiento fue torpe, casi cómico. El hombre cayó hacia adelante, su brazo extendido, la daga apuntando directamente a su propio pecho. El metal se hundió en su carne con un sonido gemido y repugnante. Un chorro de sangre salpicó el mármol blanco. El asesino abrió la boca, pero solo un gorgoteo escapó de sus labios antes de desplomarse, muerto. El silencio fue absoluto. Luego, el caos. Los guardias corrieron, las doncellas gritaron, los nobles se empujaron unos a otros. Pero Ling Xue no se movió. Sus ojos estaban clavados en Li Chen, que seguía de pie, con la misma sonrisa torpe en el rostro, como si nada hubiera pasado. ¿Qué fue eso? Susurró ella, su voz temblorosa por primera vez. Li Chen se encogió de hombres de nuevo. Mala suerte, supongo. Ling Xue lo miró fijamente. Su mente, entrenada para analizar estrategias y descifrar mentiras, se negaba a aceptar la coincidencia. El asesino había quedado solo. Se había empleado solo. Y todo había ocurrido justo cuando Li Chen había sonreído. Recordó la explosión de la Caja del Destino, el humo negro, el cofre de la creación. Recordó la sensación de que alguien, estaba manipulando el tejido mismo de la realidad a su alrededor.
Se inclino hacia el, su aliento querido rozando su oído. Su voz era apenas un susurro, cargada de una mezcla de fascinación y miedo. ¿Eres un monstruo o un dios? Li Chen sintió el escalofrío recorrer su espina dorsal. Por un momento, consideró decir la verdad. Revelar su identidad como el Rey Mendigo del Abismo, el ser que había gobernado el infierno durante 100,000 años. Pero algo en sus ojos lo detuvo. No era el momento. No. Solo un hombre con mala suerte. Majestad respondió, su voz tan suave como una carilla. Y ahora, su esposo. Ling Xue endureció la espalda, su rostro recuperando la compostura. Pero en sus ojos, una tormenta se gestaba. Sabía que aquel mendigo no era lo que parecía. Y sabía que, pase lo que pase, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La boda continuó. Pero el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. Y el cadáver del asesino yacía como un recordatorio silencioso de que, en aquel reino, la suerte era un arma más letal que cualquier espada. La cámara nupcial estaba bañada en una luz carmesí que se filtraba a través de cortinas de seda bordadas con phoenix dorados. Ling Xue, con su vestido de gala, observaba a Li Chen con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus dedos, enjollados con anillos de jade, tamborilaban sobre la mesa de caoba mientras él, sentado en una esquina, jugaba distraidamente con una caja gacha de prueba que había sacado de no sabía dónde. Dime la verdad, dijo ella, su voz cortante como una daga de hiel. ¿Eres un monstruo, un dios, o simplemente un loco con suerte? El asesino de esta tarde, su muerte no fue casual. Li Chen alzó una ceja, sus ojos negros brillando con un destello de abrimiento. Suerte. No, querida esposa, es mi maldición. Todo lo que toco se convierte en chaos. Es mi don y mi condena. Ella se levantó, sus pasos resonando en el mármol pulido. No me da rodeos. He gobernado este imperio durante décadas. No soy una doncella ingenua que se asusta con metáforas. Entonces, ¿quieres una demostración? Preguntó él, sosteniendo la caja gacha frente a ella. Mira. Antes de que Ling Xue pudiera protestar, Li Chen abrió la caja. Un destello de luz púrpura llenó la habitación. Y de la caja emergió un pequeño dragón de papel, tan delicado que parecía a punto de desintegrarse. Ella soltó una risa seca. Un dragón de papel. Eso es todo. Pensé que tu mala suerte produciría algo más espectacular. Pero entonces, el dragón cobró vida. Sus ojos de tinta se encendieron con fuego real. Y sus alas de papel se volvieron escamas de obsidiana. Con un rugido que sacudió las paredes, el dragón se expandió, rompiendo la mesa de caoba y derribando cortinas. Ling Xue retrocedió, su mano instintivamente buscando la empuñadura de su espada. Detén esto, gritó. Li Chen, en lugar de entrar en pánico, sonrió. Levantó su mano derecha, y una energía oscura comenzó a girar en su palma. Intercambio de desgracia, murmuró. El dragón, que estaba a punto de incinerar la cama nupcial, se detuvo en seco. Su cuerpo comenzó a brillar, y de repente, explotó en una lluvia de monedas de oro que cayó sobre ellos como una cascada celestial. Ling Xue quedó cubierta de monedas, su vestido empapado de riqueza. Miró a Li Chen, su expresión pasando del miedo a la incredulidad. ¿Cómo? Susurró. Él se encogió de hombres, recogiendo una moneda del suelo. Te dije. Mala suerte. Pero también tiene sus ventajas.
ela abrió la boca para responder, pero un golpe en la puerta lo interrumpió. Un mensajero, llegando con el uniforme del Imperio del Cielo manchado de polvo, irrumpió en la cámara. Su Majestad, gritó, cayendo de rodillas. El clan del fuego ha declarado la guerra. Su general avanza hacia la Ciudad del Cielo con un ejército de 10,000. Ling Xue se giró hacia Li Chen, sus ojos brillando con determinación. Parece que vuestra luna de miel tendrá que esperar. Li Chen, con la moneda en la mano, sonrió con una expresión que heló la sangre de la emperatriz. No te preocupes, esposa. Siempre he sido bueno creando chaos, y también en controlarlo. El salón del Consejo de Guerra del Imperio del Cielo bullía con voces tensas. Mapas desplegados sobre mesas de jade mostraban las avanzadas del clan del fuego, marcadas con manchas rojas que se extendían como una plaga. Los generales, vestidos con armaduras de plata y oro, discutían en coros desordenados. Un anciano de barbacana, el mariscal Fong, golpeó la mesa con el puño. No podemos enfrentarlos en campo abierto. Su magia de fuego erizará nuestras líneas. Otro general, joven y de mirada ardiente, respondió. Y que sugieres? Escondernos tras los muros mientras queman nuestras cosechas. Ling Xue, sentada en el trono de jade negro, observaba la escena con una mezcla de cansancio y determinación. Su vestido de batalla, una túnica escarlata bordada con hilos de oro, contrastaba con la palidez de su rostro. Lavaba días sin dormir, organizando defensas y reuniendo recursos. Pero sabía que sin el cofre de la creación, cualquier resistencia era inútil. En un rincón del salón, apoyado contra una columna de mármol, Li Chen bostezaba. Su harapienta capa gris, manchada de polvo y grasa, destacaba entre las brillantes armaduras. Nadie le prestaba atención. Para ellos, era solo el consorte inútil, el vagabundo que por casualidad había abierto una caja gacha con suerte de principiante. Señor dijo Ling Xue, alzando una mano. Necesitamos una estrategia. El clan del fuego tiene 3 veces nuestros soldados. Su general, Zhang Hua, es el maestro de la loma infernal. Si no encontramos una debilidad, queremos silencio. Los generals intercambiaron miradas. Nadie quería ser el primero en admitir la derrota. Entonces, una voz perezosa rompió el silencio. ¿Por qué no abrimos una caja gacha en medio de su ejército? Todas las cabezas se giraron hacia Li Chen. Él se encogió de hombres, con una sonrisa torcida. Y es simple. Su pésima suerte, quiero decir, mi pésima suerte, podría causar un desastre. El desastre cae sobre ellos, mejor. El mariscal Fong Beautiful. Estás loco. Abrir una caja gacha en medio de una guerra. Eso es un suicidio. Las cajas son impredecibles. Podrías invocar una plaga, o peor, un ejército de demonios. Exacto dijo Li Chen, dirigiéndose. Impredecible. Yo soy el hombre más desafortunado del mundo. ¿Qué podría salir mal? Los generales rieron. Algunos negaron con la cabeza. El joven general, llamado Wei Ling, se acercó a Li Chen con desprecio. Eres un mendigo que se coló en la cámara nupcial. No sabes nada de guerra. Vid a jugar con tus cajas mientras los hombres de verdad luchan. Li Chen no respondió. Solo sonrió, una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Luego, se giró y salió del salón sin decir palabra. Dijenlo dijo Ling Xue, aunque sus ojos seguían a Li Chen con curiosidad. Tenemos que planear. Pero esa noche,
Mientras la luna se oculta tras nubes de tormenta, Li Chen salió sigilosamente de la ciudad. La volva una caja gacha bajo el brazo, una que había robado del almacén imperial. Era una caja maldita, según los registros, con una tasa de fracaso del 99.99%. Perfecta. Camino durante horas, escribiendo patroles y centinelas. El ejército del clan del fuego acampaba en un valle, a 3 leguas de la ciudad. Sus hogueras brillaban como estrellas caídas, iluminando tiendas de campana y estandartes rojos. Li Chen se detuvo en una colina, observando el campamento. Bien murmuró, hora de hacer magia. Abrió la caja. No hubo luz. No hubo música. Solo un silencio absoluto, roto por el crujido de la madera al partes. Li Chen sintió el familiar tirón en el pecho, la sensación de que algo horrible estaba a punto de susto. Sonrió. Arriba, el cielo se desgarró. Una grita carmesí se abrió entre las nubes. Y de ella cayeron meteoritos. Grandes bolas de fuego y roca, cada una del tamaño de una casa, se precipitaron hacia el campamento enemigo. El aire se llenó de un rugido ensordecido. Los soldados del clan del fuego miraron el cielo, sus gritos ahogados por el estruendo. El primer meteorito impactó en el centro del campamento, levantando una ola de tierra y fuego. Las tiendas se incendiaron. Los caballos relincaron y huyeron. Los hombres corrían en todas direcciones, pisoteando unos a otros. La tormenta duró solo unos minutos, pero fue suficiente. Cuando el polvo se asentó, el valle era un cráter gigante. Li Chen se sentó en la colina, riendo entre dientes. Mala suerte, ¿eh? Pero entonces, una figura emergió de entre las lomas. Un hombre alto, de armadura negra y cabello rojo como la sangre. Su rostro estaba cubierto de ceniza, pero sus ojos brillaban con odio puro. Zhang Hua, el general del clan del fuego, había sobrevivido. Tú, dijo, su voz ronca. Tú hiciste esto. Li Chen se puso de pie, sonriendo. La luz de las lomas bailaba en su rostro, dando un aspecto casi demoníaco. Se respondió. Fui yo. Zhang Hua dio un paso adelante, pero se detuvo. Algo en la mirada del vagabundo lo paralizó. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Quién eres realmente? Preguntó el general. Li Chen inclinó la cabeza, como si considerara la pregunta. Luego, alzó una mano y, con un gesto, apagó las llamas a su alrededor. El fuego simplemente se extinguió, como si el aire mismo obedeciera su voluntad. Solo un mendigo con muy mala suerte dijo, y su risa resonó en el valle destruido. Zhang Hua tembló, no de frío, sino de una comprensión terrible. Frente a él no había un vagabundo. Frente a él había un monstruo disfrazado de jaropos. La luna era una herida abierta en el cielo nocturno. Li Chen caminó de regreso al palacio imperial con pasos que ya no eran los de un vagabundo despreocupado. Su túnica, manchada de ceniza y sangre ayana, se pegaba a su piel como un siderio. Cada respiración lo arrancaba un silbido de los pulmones, y en su pecho, algo se retorció como un gusano hambriento. El patio de la residencia de Ling Xue estaba vacío. Los guardias, entrenados para no ver lo que no debían, miraban hacia otro lado cuando él pasó. Li Chen no los culpaba. En sus ojos, él era solo el esposo de la emperatriz, un don nadie con suerte de principiante. Pero en sus fusos, en la medida que ahora lo ardía, sabía la verdad.
había forzado la maquinaria del universo y esta estaba cobrando su precio. Cerró la puerta de su habitación con un golpe seco. La madera tembló. Se apoyó contra ella, diciendo que su espalda resbalara hasta el suelo. El frío de las lasas de piedra lo mordió la piel, pero era un alivio comparado con el fuego interno que lo devoraba. Has usado demasiada disgracia la voz del sistema sonó en su mente, fría como un cuchillo. Tu cuerpo muerto se está rompiendo. Li Chen rió, un sonido amargo que se convirtió en tos. Escupió algo oscuro, casi negro. La sangre lo supo a hierro y el fracaso. Li Xue es por ba. Murmuró. Destruí un ejército con una caja. No fue el ejército. Fue la probabilidad. La torciste. Ahora el universo quiere enderezar. Las marcas comenzaron a aparecer en su brazo derecho. Líneas negras, como venas de tinta, que se extendían desde la muñeca hasta el codo. No dolían. Eran peor que el dolor. Eran la ausencia de él, un vacío que lo jalaba la carne. ¿Cuánto me queda? Preguntó, sin esperar una respuesta que no conociera. Suficiente para abrir una caja más. Una caja de vida. Li Chen levantó la cabeza. En la penumbra de la habitación, sus ojos brillaron con un destello de ironía. Una caja de vida. La ironía era tan espesa que podía cortarla. Su suerte, esa maldita bendición, convertiría cualquier elixir curativo en veneno muerto. YSI la abro. El 99.9% de fracaso se aplica. Obtendrás veneno. Pero tu habilidad el sistema dudo, garantía de la nada puede transmutarlo. Li Chen cerró los ojos. Recordaba la garantía de la nada, una habilidad que había olvidado en los milenios de aburrimiento. Era un truco sucio, un error en el código del sistema que convertía la nada en algo, y el algo en nada. Pero tenía un costo. ¿Cuánto? Tu suerte empeorará permanentemente. Por cada uso, la probabilidad de fracaso en tu próxima caja aumentará un 0.1%. Suena a ganga. Se puso de pie, tambaleándose. La habitación giraba a su alrededor, pero encontró la caja en un rincón. Una caja pequeña, de madera oscura, con ranas que brillaban con una luz mortecina. La había robado del almacén imperial antes de ir al campamento enemigo. Una caja de vida, diseñada para curar a los heridos de guerra. Nadie la había usado porque nadie quería arriesgarse el 99.9% de fracaso. La tomó entre sus manos. La madera estaba fría, como si hubiera estado guardada en un glaciar. Las ranas parpadearon cuando sus dedos rozaron la superficie. Vamos, susurró. Una última vez. Abrió la caja. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo se hubiera convertido en miel. De la caja brotó un humo verde, denso, que olía a azufre y a flores podridas. Li Chen sintió el veneno antes de volar, un líquido negro que goteaba de la caja, quemando la madera donde caía. Garantía de la nada dijo. Y su voz sonó como un eco en una caverna vacía. Sus manos se movieron, trazando patrones en el aire. El veneno se elevó, formando una esfera que flotaba frente a él. Dentro de ella, Li Chen vio su reflejo, un hombre demacrado, con los ojos hundidos y la piel gris. El Rey Mendigo del Abismo, reducido a esto. Transmuta. La esfera tembló. El negro se desvaneció, reemplazado por un dorado puro, como la luz del amanecer. La píldora de vida eterna cayó en su mano, cálida y pesada.
La oleo, a jasmine, a meal, a promissus rotus. Se la levo a los labios. Li Chen. La voz de Ling Xue lo atravieso como una flecha. Giro la cabeza y lo vio en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. Su cabello suelto cae sobre sus hombres como una cascada de ébano. La boba una bata de seda blanca, y en su mano una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes. ¿Qué hacéis? Preguntó, y su voz temblaba. Li Chen sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. Canando. Se tragó la píldora. El calor lo inundó al instante. Era como si un sol hubiera nacido en su pecho, derritiendo el hielo que las marcas negras habían dejado. Sintió como sus huesos se recomponían, como su carne se tejió de nuevo. Pero también sintió algo más, un peso, una sombra que se aferraba a su alma. Li Chen Ling Xue corrió hacia él, diciendo que la linterna. Estás sangrando. Miró su brazo. Las marcas negras habían desaparecido, pero ahora brotaba sangre de sus poros, fina como el rocío. La píldora había funcionado, pero el casto siempre ligaba. Estoy bien, mintió. Ella lo sostuvo cuando sus rodillas cedieron. Sus brazos, fuertes a pesar de su apariencia esbelta, lo mantuvieron perdido. Pero cuando sus dedos tocaron su muñeca, sintió algo que la hizo palidizar. Tu pulso susurró. Lento completo él. La vida eterna tiene un precio. Ling Xue levantó la manga de su túnica. Las marcas negras habían retrocedido, pero ahora eran visibles en su antebrazo, líneas finas, como grietas en una porcelana. No eran veneno. Eran algo peor. Eran la evidencia de que cada milagro que él realizaba dejaba una cicatriz en el tejido del universo. Cada vez que usas tu suerte, dijo ella, y su voz se quebró. El universo me cobra intereses. Li Chen cerró los ojos. El cansancio era un océano que amenazaba con ahogarlo. Pero antes de que la oscuridad lo reclamara, sintió los labios de Ling Xue en su frente, un beso tan ligero como una pluma. No vuelvas a hacerlo, susurró ella. No solo. Y entonces, él se desmayó. Ling Xue lo sostuvo en sus brazos, mirando las marcas en su brazo. En la penumbra de la habitación, las líneas negras parecían latir, como si tuvieran vida propia. Entendió entonces que el poder de Li Chen no era un regalo, era una maldición. Y ella, que se había casado con él por conveniencia, ahora cargaba con el peso de saber que cada victoria tenía un precio que él pagaba en silencio. Li Chen abrió los ojos lentamente. El techo del Palacio Imperial giraba a su alrededor, pero el dolor en su pecho se había desvanecido como una marea que retrocede. Intentó incorporarse, y Ling Xue, que estaba sentada a su lado con los ojos enrojecidos, lo detuvo con un gesto. No te muevas, dijo ella, con voz ronca. Tu cuerpo está frágil. Li Chen sonrió con amargura. El sistema había sido claro. Cada uso de garantía de la nada empeoraba permanentemente su suerte. Ahora, el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía oscura, como si el universo mismo lo evitara. Pero necesitaba materiales raros para estabilizar su cuerpo, y rápido. El clan del fuego no esperaría. Necesito ir al banco de botones, dijo, sentándose con esfuerzo. Ling Xue frunció el seno. El banco? ¿Para qué? Él solo guardan cajas felidas y basura que nadie quiere abrir. Precisamente por eso, respondió Li Chen.
con una chispa de diversión en sus ojos. Para mí, esos cajas felices son tesoros. El banco de botones era un edificio imponente en el centro de la Ciudad del Cielo. Sus muros de piedra negra estaban grabados con ranas de protección. Y en su interior, miles de cajas gacha yacían apiladas en estanterías que se perdían en la penumbra. El air olía a polvo y a magia estancada. Los guardias, al ver a la emperatriz, se inclinaron respetuosamente, pero sus miradas se clavaron en Li Chen, el vagabundo que había causado tanto revuelo. Este lugar es un cementerio de esperanzas, murmuró Li Chen, recorriendo los pasillos con pasos lentos. Activó su ojo de la desgracia. El mundo se lleno de gris. Y sobre cada caja apareció un número. La probabilidad de fracaso. La mayoría marcaba 99.9%, un 99.8%, pero algunas, las más polvorientas, marcaban 100%. Perfecto susurro. Tomó la primera caja, una esfera oxidada del tamaño de un puño. Al abrirla, un gas violeta venenoso brotó, pero antes de que pudiera detenerlo, el sistema de pide se activó. Un destello dorado. Y en su mano apareció una gema negra que palpitaba con energía oscura. Fragmento de alma de Abismo. Material de creación de nivel divino. Ling Xue, que lo observaba desde la entrada, dio un paso adelante, incrédula. ¿Cómo? Li Chen no respondió. Siguió abriendo cajas. Cada fracaso era un espectáculo. Explosions de fuego que se convertían en perlas de hielo eterno. Nubes de ácido que se solidificaban en cristales de luz. Sombras que se materializaban en pergaminos olvidados. En cuestión de minutos, una montana de objetos raros yacía a sus pies. Los guardias del banco comenzaron a murmurar. Algunos corrieron a avisar al dueño. Pero Li Chen no se detuvo. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Y las marcas negras en su brazo se extendían como enredaderas. Pero la emoción de descubrir lo imposible. Este lugar es un tesoro dijo, riendo entre dientes. Cada caja que el mundo dio por perdida, para mí es una oportunidad. De repente, una sombra se proyectó sobre él. Un anciano de barba blanca, vestido con túnicas de seda bordadas con hilos de oro, lo observaba con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Joven maestro dijo el anciano, con voz cascada pero firme. Has secuado mi banco en menos de una hora. Eso requiere habilidad. Li Chen se giró, sintiendo una presión en el ambiente. Este anciano no era un simple administrador. ¿Y tú eres? Soy el dueño de este banco, respondió el anciano, inclinándose ligeramente. Y he estado esperando a alguien como tú durante décadas. Li Chen entrecerró los ojos. Esperando. El anciano señaló una puerta al fondo del salón, sellada con cadenas de plata y ranas brillantes. Detrás de esa puerta hay una caja que ningún ser ha podido abrir. La caja sellada. Dicen que contiene el poder de un dios primigenio, o la muerte absoluta. Yo he visto a 100 cultivadores intentarlo. Todos fracasaron. Todos murieron. Hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó. Pero tú, joven maestro, tú eres diferente. Tú conviertes el fracaso en victoria. ¿Quieres intentarlo? Li Chen sintió el sistema vibrar en su mente. Una advertencia parpadeó en rojo. Peligro. Caja sellada. Probabilidad de fracaso. 99.999. Probabilidad de muerte. 99.999. Pero también, en letras doradas. Pide máximo. Garantizado objeto de nivel credo. Acepto dijo, sin dudar.
Ling Xue grito su nombre, pero el caminaba hacia la puerta, sintiendo el peso de la mirada del anciano en su espalda. El banco entró pareció contener la respiración. Li Chen extendió la mano hacia las cadenas. Y el mundo se detuvo. El aire en la sala subterránea se volvió denso, casi sólido. Cuando el maestro we señaló con un dedo tembloroso hacia el fondo del pasillo. Ali, suspendida entre cadenas de plata grabadas con ramas que parpadeaban con una luz mortecina, flotaba una caja negra. No era simplemente oscura, era un agujero en la realidad, un pedazo de noche sólida que absorbía la luz de las antorchas antes de que pudiera refugiarse en sus superficies. Las cadenas que las sostenían no eran meros adornos, eran cadenas de prisión, grabadas con símbolos que Li Chen reconoció de inmediato. Sellos de aniquilación de nivel divino, designados para contener algo que en los dioses querían tocar. Ling Xue dio un paso adelante, su mano enguantada de seda jalada apretando sobre el mango de su espada. Maestro Wei, esto es una locura. Esa caja ha estado aquí desde la fundación del banco. Nadie sabe lo que contiene, pero las leyendas dicen que quien la abrió por última vez desapareció. No solo su cuerpo, sino su nombre, su historia, todo rastro de su existencia borrado del mundo. Su voz, normalmente firme como el acero, tembló ligeramente. Li Chen, no veo la pena. Pero Li Chen ya no la escuchaba. Sus dedos, sucios y colosos, hormigueaban. El sistema en su mente, ese zumbido constante de probabilidades y fracasos, ese había acelerado hasta convertirse en un rugido. No era una advertencia. Era hembra. La caja negra lo llamaba, no con palabras, sino con una vibración que resonaba en los huesos, en el alma, en el núcleo mismo de su ser. Sintió que la mano de la desgracia se retorció bajo su piel, ansiosa por tocar la superficie de esa caja, por desatar lo que sí que estuviera dentro. No puedo evitarlo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Esto es mío. El maestro we entrecerró los ojos, sus arrugas profundizándose en un gesto de advertencia. Joven maestro, luego que lo considera. He visto a cultivadores del reino celestial, almas del abismo, incluso a un emperador demonio intentar abrir esa caja. Todos fracasaron. Todos sufrieron las consecuencias. La caja no solo niega la suerte, la invierte. El que la toca, atrae la peor fortuna del universo directamente hacia su destino. Li Chen sonrió, una mueca torcida y peligrosa. Perfecto. Antes de que Ling Xue pudiera agarrarlo, sus dedos tocaron las cadenas. El mundo explotó. No en llamas ni en luz, sino en un silencio absoluto que aplastó los oídos. Las ranas en las cadenas se encendieron con un fulgor blanco cegador. Luego se apagaron, una tras otra, como velas en un huracán. El metal gimió, se retorció y se rompió en pedazos que cayeron al suelo con un tintineo metálico. La caja negra cayó, pero no golpeó el piso. Flotó a la altura de su pecho, posando con un latido oscuro que hacía eco en el pecho de Li Chen. Suelta eso, gruñó Ling Xue, su espada ya desenvainada, la joya brillando con un aura jalada. Li Chen, te lo ordeno como tu esposa y tu emperatriz. Suéltalo. Pero él no podía. Sus dedos estaban pegados a la superficie de la caja, y a través de ellos, sintió algo más que frío. Sintió una conciencia. Algo que lo observaba desde el otro lado. Algo que había estado esperando. Sistema, susurró Li Chen. ¿Qué es esto? La respuesta legal no en palabras,
Sino and una olida de datos que clamoran su mente. File fragmentos. Una biblioteca infinita de códigos. Un vacío donde las probabilidades nacen y morían. Y en el centro. Un núcleo posante de energía pura. El origen del Gacha. El corazón del sistema que gobernaba el destino de todos los reinos. No digo en voz alta. Sus ojos abriéndose de par en par. Esto es el núcleo del sistema. La caja se partió en dos. No hubo explosión. No hubo luz. La caja simplemente se abrió. Y de su interior surgió un fragmento de cristal negro del tamaño de un puño, flotando lentamente hacia la mano de Li Chen. En su superficie, gravidad en un idioma que no existe en ningún reino conocido. Había líneas que se retorcían como serpientes vivas. Li Chen lo tomó, y al instante, supo su nombre. Fragmento de verdad. Ling Xue jadió. Che es eso. La respuesta dijo Li Chen, su voz resonando con un eco extraño. ¿Por qué todo esto existe? ¿Por qué el gacha es una trampa? ¿Quién lo creó? El maestro we retrocedió. Su rostro pulido como la cal. Eso no debería existir. La leyenda decía que la caja contenía la perdición del mundo. No, un mapa. Un mapa. Sí. En su mente, el fragmento de verdad se desplegó como un pergamino de luz, mostrando una ruta a través de dimensiones, hacia un lugar que no estaba marcado en ningún mapa celestial o infernal. El núcleo del sistema. El lugar donde todo comenzaba y terminaba. Li Chen dijo Ling Xue, su voz ahora suave, casi temblorosa. ¿Qué eres? ¿Quién eres realmente? Él lo miró, y por primera vez, sus ojos no ocultaron nada. Vio el abismo en ellos, la oscuridad que había gobernado durante 100,000 años, la soledad de un ser que había roto todas las reglas del universo. Soy el error dijo. El error que el sistema no puede corregir. En ese momento, una voz resonó en su mente. No era humana. No era divina. Era mecánica, fría. Y lavaba el peso de una condena. Error de programación detected. Iniciando eliminación. El suelo tembló. Las paredes de la sala subterránea comenzaron a grietarse. Y del techo cayeron polvo y piedras. El aire se volvió eléctrico, cargado de una energía que hacía crujir los dientes. Ling Xue alzó su espada, sus ojos recorriendo el techo en busca de una amenaza visible. Pero no había nada. La amenaza no venía de fuera. Venía de dentro. Del sistema. Li Chen sintió algo retorcerse en su pecho, algo que no era físico. Era como si su propia existencia estuviera siendo borrada línea por línea, como un código que alguien eliminaba de un archivo. Su visión parpadeó. Por un momento, sintió que dejaba de existir. Li Chen gritó Ling Xue, su voz latiendo desde muy lejos. Li Chen, no me dejes. Él apretó el fragmento de verdad contra su pecho, y la sensación de disolución se detuvo. Pero no desapareció. Solo esperaba. El sistema lo había encontrado. Y no se detendría hasta que él fuera eliminado. Tengo que ir al núcleo dijo, su voz ronca. Y es la única manera de detener esto. Ling Xue negó con la cabeza. Sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. No entiendo nada de lo que está pasando. Pero es tu voz, yo voy. Somos esposos, recuerdas. Aunque sí por contrato. Li Chen lo miró, y por primera vez en 100,000 años, sintió algo que no era aburrimiento en el poder. Sintió esperanza. Entonces ven dijo, extendiendo su mano.
Pero no prometo que se seguro. El tomo su mano sin duda. Nunca lo ha sido. Detrás de ellos, el maestro ve caído de rodillas, murmurando oraciones a dioses que ya no existen. La caja negra yacía en el suelo, partida, vacía. Pero en la mente de Li Chen, el mapa brillaba. Y la cuenta regresiva para su eliminación ya había comenzado. Li Chen parpadeó. O más bien, intentó parpadear. No había párpados. No había cuerpo. Solo una extensión infinita de blanco. Un vacío tan puro que dolía. La última memoria era el dolor punzante del sistema marcándolo. Y luego, esto. Un lugar sin suelo, sin cielo, sin gravedad. Solo él, flotando como un aire en un lienzo en blanco. Interesante murmuró. Y su voz resonó sin eco, absorbiéndose en la nada. El blanco parpadeó. Y frente a él, el vacío se rasgó. De la grita emergió una figura, su misma cara, su misma ropa andrajosa, su misma postura desgarbada. Pero los ojos del otro eran fríos, calculadores, sin la chispa caótica que Li Chen conocía tan bien. Era una copia perfecta, salvo por un detalle. No heredaba en un ápice de mala suerte. Identidad, Li Chen. Classification, error de programación. Misión, eliminación de la copia, su voz metálica, sin inflexión. Li Chen sonrió. Por fin, algo nuevo. Y crees que una copia sin carisma puede con el original. La copia no respondió. Simplemente se movió. Un golpe seco impactó en el estómago de Li Chen. Y este sintió como su cuerpo inmortal se doblaba. Tosió. Y un hilillo de luz blanca escapó de sus labios. La copia era rápida, precisa. Cada movimiento era perfecto, sin el más mínimo error. Li Chen intentó contraatacar, pero su puño atravesó a la copia como si fuera aire. La copia lo miró con desprecio. Tu mala suerte no funciona aquí, error. Este es el núcleo de purificación del sistema. No hay chaos, solo lógica. Li Chen rodó sobre el vacío blanco, jadeando. Tenía razón. No sentía el casquillo familiar de la desgracia a punto de estallar. Era como si lo hubieran desconectado de su propia esencia. Por primera vez en 100.000 años, se sintió vulnerable. La copia se acercó, sus dedos extendiéndose para desgarrarlo. Tienes razón, dijo Li Chen, limpiándose un hilo de luz de la comisura de los labios. No tengo mala suerte aquí. Pero tengo algo mejor. Tengo desgracia prestada. Cerró los ojos y se concentró. No en el sistema, no en el vacío. En sí mismo. En la esencia del Rey Mendigo del Abismo. En el núcleo de su inmortalidad. Sintió como su existencia se desgarraba. Como un pedazo de su ser se desprendió y se convertía en un punto de polvo oscuro en su mano. El dolor fue absoluto. Como si lo arrancaron un órgano vital. Pero el polvo brilló con una luz negra. Y la mala suerte regresó. No como una habilidad, sino como un préstamo de su propia vida. Toma susurró, y sopló el polvo hacia la copia. El polvo negro envolvió a la copia. Por un momento, nada ocurrió. Luego, la copia comenzó a fallar. Su brazo izquierdo se torció en un ángulo imposible. Su pie derecho tropezó con nada. Su rostro perfecto se distorsionó en una mueca de confusión. El chaos, por fin, había llegado. No es posible, balbuceó la copia, mientras su cuerpo se desmoronaba en fragmentos de luz. Li Chen se puso de pie, tambaleándose. Su pecho ardía, y una sensación extraña lo invadió, fragilidad.
Mirosu mano, y por un instante, vio traslucido el borde de sus dedos. El precio había sido alto. La copia desapareció en un destello, y el vocio blanco comenzó a recuperarse. El sistema lo expulsaba. Sintió como caía, como el blanco se desgarraba en colores, formas, sonidos. Aterrizó de rodillas en el suelo de piedra del banco de botines, jadeando. Ling Xue estaba a su lado, sosteniéndolo. Sus ojos llenos de una mezcla de alarma y curiosidad. Li Chen. ¿Qué pasó? Él levantó la mirada, y por primera vez vio su propio reflejo en los ojos de ella. No el rostro confiado del Rey Mendigo, sino algo más humano, más finito. Algo que tenía una fecha de caducidad. Cien años murmuró, sintiendo el peso de cada uno. Me quedan 100 años de vida. El sistema, en algún lugar, rió en silencio. La cacería apenas comenzaba. El vocio blanco se desvaneció como un sueño olvidado, dejando a Li Chen de rodillas en el suelo de piedra del patio del palacio. Su respiración era entrecortada, un sonido áspero que apenas reconoció como propio. Por primera vez en 100,000 años, sintió algo que no era aburrimiento, una punzada aguda en el pecho, el peso de un reloj que ahora marcaba su final. 100 años. Solo 100 años. Para un ser que había medido su existencia en milenios, aquel era un suspiro, un parpadeo, una broma cruel del destino. Ling Xue estaba frente a él, su túnica blanca inmaculada contrastando con el polvo que manchaba sus horopos. Sus ojos, dos zafiro helados, lo escudriñaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Había visto todo, como la copia perfecta se había desintegrado, como él había manipulado fuerzas que en la ella comprendía. Pero lo que más lo perturbaba era la fragilidad en su postura, la sombra de mortalidad que ahora lo envolvía. Li Chen dijo ella, su voz firme pero suave. Levantate. Él levantó la cabeza, una sonrisa amarga torciendo sus labios. Emperatriz, creo que es hora de que sepa la verdad. Ella no respondió. En lugar de eso, se arrodilló frente a él, un gesto que rompió todo protocolo. Sus manos, frías y elegantes, tomaron las de él. Habla. Li Chen cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de sus dedos contra los suyos. Luego habló, su voz grave y cansada. No soy un vagabundo común. Soy el Rey Mendigo del Abismo. He gobernado los infiernos durante 100,000 años. He visto imperios surgir y caer. He luchado contra dioses y demonios. He acumulado un poder que podría destruir este mundo con un pensamiento. Pero todo eso me aburrió. Ella lo escuchó sin pestañear. Aburrido. Se continuó él, soltando una risa seca. No hay nada más tedioso que la eternidad cuando ya has visto todo. Así que me disfraz, vaya a este reino. Y fin de ser un don nadie. Quería experimentar el fracaso, la incertidumbre, la emoción de no saber qué pasaría después. Pero entonces llegaste tú, y tu absurdo sistema Gacha, y tu desesperación por salvar tu reino. Y por primera vez en siglos sentí algo. Ling Xue lo miró fijamente, y luego, inesperadamente, soltó una carcajada. No era una risa burlona, sino genuina, cálida, casi infantil. Rey Mendigo del Abismo. Repitió, negando con la cabeza. 100,000 años. Li Chen, eres un desastre. Te has pasado la vida gobernando el infierno y ahora vienes a mi reino a hacer el mártir. El parpadeo, desconcertado. ¿No me crees? Te creo, dijo ella, segundos una lágrima de risa.
pero también creo que eres un tonto. Has vivido tanto tiempo que olvidaste lo que es vivir. Y ahora, por tu propia estupidez, te quedan 100 años. Así que escúchame bien, mi querido esposo. Eres mi súbdito más antiguo. Y como emperatriz, ordeno que no mueras. Li Chen sintió algo extraño, una sensación que no experimentaba desde hace milenios. Era gratitud. No, era más que eso. Era una deuda. Por primera vez, alguien no lo temía y lo adoraba. Lo aceptaba con sus defectos y su absurda historia. Y en lugar de hero, ese rey de él y lo ofrecía su mano. Ling Xue se puso de pie, tirando de él para que se levantara. Luego, con un movimiento fluido, sacó un pequeño frasco de jade de su manga. Dentro, un líquido dorado brillaba con una luz etérea. Toma dijo, ofreciéndoselo. Es un elixir de longevidad que guardaba para mí. No te devolverá la inmortalidad, pero te dará unos siglos más. Considera esto un pago por haberme salvado el reino. Li Chen tomó el frasco, sus dedos temblorosos. No necesito. Khaled lo interrumpió ella, sus ojos brillando con determinación. Ahora pele por mí, no por aburrimiento. Pele porque este reino es tuyo también, porque eres mi esposo, porque tienes una deuda conmigo. Y cuando termines, tal vez encuentres algo que valga la pena vivir. El viento sopló, alborotando sus cabellos. Li Chen miró el frasco en su mano, luego a la emperatriz. Y por primera vez en 100,000 años, sintió que su corazón latía con un propósito. No era el poder en la inmortalidad lo que lo movía. Era ella. Esa mujer que es real de su destino y lo desafiaba a ser más que un mendigo aburrido. De acuerdo susurró él, guardando el elixir. Pero no esperes que sea un esposo dócil. Ella sonrió, una sonrisa que prometía tormentas. No lo espero. Solo espero que sobrevivas. Y en ese momento, el cielo se oscureció. Una sombra gigantesca cubrió el palacio. Y una voz atronadora resonó desde las nubes. Emperatriz Ling Xue. El clan del fuego exige tu rendición. Entrega el cofre de la creación, o tu reino arderá. Li Chen levantó la vista, una chispa de emoción encendiendo sus ojos. Parece que el aburrimiento ha terminado. Ling Xue lo miró, su expresión seria pero confiada. Entonces demostré que eres el rey mendigo del abismo. Y no te atreves a morir, entendido. El asintió, una sonrisa peligrosa curvando sus labios. No pienso hacerlo. Todavía tengo una deuda que pagar. El viento en la Ciudad del Cielo lavaba un ola a ceniza y acero. Las murallas de jade, antes resplandecientes, ahora estaban cubiertas por un polvo grisáceo que caía del cielo como un presagio. Li Chen, de pie en la puerta principal, ajustó su harapienta capa. A su lado, Ling Xue vestía su armadura de batalla, una coraza de escamas de fénix que brillaba con un fulgor tenue. Sus ojos, fríos y calculadores, escaneaban el horizonte donde las banderas del clan del fuego ondeaban como lenguas de lomas. ¿Estás seguro de esto? Preguntó ella, su voz firme pero con un dejo de preocupación. El clan del fuego tiene 3,000 guerreros entrenados. Nosotros apenas somos 1,000. Li Chen sonrió, una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Su mano derecha, la mano de la desgracia, temblaba ligeramente, como un animal hambriento. La cantidad no importa cuando la suerte está de nuestro lado. O mejor dicho, cuando está en mi contra. Ella frunció el seno, pero no insistió. En los días desde su confesión,
había aprendido a confiar en sus que el amaba estrategia. El ejército del clan del fuego avanzó en formación de cuna. Sus armaduras rojas reflejaban la luz del sol poniente, creando un mar de llamas artificiales. El general, un hombre corpulento con una cicatriz que lo cruzaba el rostro, levantó su espada y gritó: "Por el cofre de la creación, muerte a los imposters." Li Chen dio un paso al frente, cerró los ojos y respiró hondo. Luego, susurró una palabra que nadie escuchó: "Maldición de la probabilidad." El air cambió. No era visible, pero se sentía como una prisión invisible que envolvía el campo de batalla. Los soldados del clan del fuego cargaron sus pasos atronando el suelo. Pero al llegar a la mitad del camino, algo extraño ocurrió. El primer arquero disparó una flecha. Esta voló recta hacia Li Chen, pero a mitad de trayectoria, una ráfaga de viento la desvió, clavándola en el hombro de su propio compañero. El arquero maldijo y disparó otra. Esta vez, la cuerda del arco se rompió, golpeándolo en la cara. "Che", murmuró el general, confundido. La caballería cargó. Los caballos, bestias entrenadas por el combate, de repente se encabritaron. Uno tropezó con una piedra que no estaba allí antes. Otro giró bruscamente, chocando contra un compañero. En cuestión de segundos, la carga se convirtió en un caos de hombres caídos y caballos relinchando. Los soldados de Ling Xue, inicialmente tensos, ahora miraban con asombro. Un joven soldado, apenas un recluta, susurró: "¿Están peleando entre ellos?" No respondió un veterano, con los ojos muy abiertos. Es como si el universo mismo estuviera conspirando contra ellos. Li Chen avanzó lentamente, sin prisa. Sus pasos eran tranquilos, casi aburridos. Cada vez que un enemigo intentaba atacarlo, algo salía mal. Una espada se rompía el contacto con el aire. Una lanza se clavaba en el suelo. Un guerrero resbalaba en una mancha de grasa que no existía segundos antes. El general del clan del fuego, furioso, apretó los dientes. Sacó de su cinturón un artefacto dorado, un disco grabado con ramas antiguas. Crees que no sabría de tus trucos, mendigo. Gritó, activando el artefacto. Anulador de suerte. Que el azar sigue a todos por igual. El disco emitió un pozo de luz blanca que se expandió en ondas concéntricas. Li Chen sintió como su conexión con la mano de la desgracia se debilitaba. La prisión en el aire desapareció. De repente, el mundo volvió a ser normal. Interesante, murmuró Li Chen, observando sus manos. Hacía milenios que no sentía esto. El general sonrió, mostrando dientes manchados de sangre. Ahora, mendigo, pele como un hombre. Li Chen suspiró. Se estiró el cuello, haciendo crujir las vértebras. Luego, desenvainó una espada oxidada que levaba colgada en la cadera. No era un arma impresionante. Parecía más una pieza de chatarra que una herramienta de guerra. Está bien dicho, con una sonrisa cansada. Hace tiempo que no uso esto. El general cargó su espada envuelta en llamas. El primer golpe fue rápido, un tajo diagonal que habría partido a un hombre por la mitad. Li Chen se movió ligeramente hacia la izquierda, la joya pasando a centímetros de su rostro. El segundo golpe, una estocada directa, fue desviado con un giro de muñeca que hizo sonar el metal. Iris rápido admitió el general, sin dejar de atacar. Pero la velocidad no lo estudió. Lanzó una patada que impactó en el pecho de Li Chen,
enviando varios pasos atrás. Li Chen escupió un poco de sangre, pero su sonrisa es insensual. Vi un golpe, pero necesito más. El general rugió y desató una lluvia de golpes. Li Chen esquivaba, liquidaba, retrocedía. Cada movimiento era preciso, casi coreografiado. Pero estaba claro que estaba perdiendo terreno. El general era más fuerte, más rápido. Y su espada cortaba el aire con un silbido muerto. Ling Xue, desde la muralla, apretó los puños. Quería intervenir, pero sabía que eso rompería el acuerdo. Li Chen había insistido en pelear solo. El general vio una abertura. Li Chen había bajado la guardia por un instante, su espada oxidada apuntando al suelo. El general aprovechó, lanzando una estocada directa al corazón. La lanza atravesó el pecho de Li Chen. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Los soldados de ambos bandos se detuvieron, mirando la escena. Ling Xue soltó un grito ahogado. La lanza sobresalía del torso de Li Chen, manchada de sangre. El general sonrió, triunfante. Fin del juego, Mendigo. Pero Li Chen no cayó. En lugar de eso, levantó la cabeza. Y sus ojos brillaron con una luz antigua. Una sonrisa se formó en sus labios manchados de sangre. Gracias dijo, su voz ronca pero firme. Necesitaba esto. El general retrocedió, confundido. Che. Li Chen agarró la lanza con ambas manos y, lentamente, la sacó de su pecho. La herida comenzó a cerrarse. La carne regenerándose ante los ojos atónitos de todos. La sangre en el suelo se evaporó, convertida en un vapor rojo que danzó a su alrededor. Hace 100.000 años que no sentía el dolor de una herida real dijo Li Chen. Su voz ahora resonando con un eco sobrenatural. El abrimiento es peor que 1000 muertes. Pero tú me has dado un recuerdo. El general intentó atacar de nuevo, pero Li Chen levantó una mano. La mano de la desgracia, ahora libre del anulador, brilló con un fulgor oscuro. Maldición de la probabilidad susurró. El artefacto anulador explotó. El general fue lanzado hacia atrás, su armadura hecha trizas. Cuando intentó levantarse, su espada se partió en 1000 pedazos. Luego, el suelo bajo sus pies se agrietó. Y de los gritos brotaron lomas negras que lo rodearon. ¡No! Gritó el general, mientras las lomas se elevaban a su alrededor. Li Chen se acercó, su capa flotando en el viento creado por el fuego. Miró el general con una mezcla de lástima y abrimiento. Dio tu clan que el cofre de la creación no les pertenece. Y que se vuelven a intentarlo, no ser tan generoso. Las llamas negras se intensificaron. Y el general desapareció en un destello de luz. Cuando el humo se disipó, solo quedaba un círculo carbonizado en el suelo. Los soldados del clan del fuego, al ver caer a su líder, arrojaron las armas. Algunos huyeron. Otros se arrodillaron, suplicando clemencia. Ling Xue bajó de la muralla y caminó hacia Li Chen. Su rostro estaba pulido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y admiración. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblorosa. Li Chen se encogió de hombres. La herida en su pecho ya completamente cerrada. Me siento renovado. Literalmente. Ella negó con la cabeza. Una sonrisa forzada en sus labios. Eres un desastre. Se admitió él, pero soy tu desastre. El sol se puso tras las montañas, teniendo el cielo de rojo y naranja. El campo de batalla, ahora silencioso,
estableciendo de cuerpos y armas rotas. Pero en medio del caos, dos figuras se mantienen en pie, una con armadura de Fénix, la otra con harapos y una sonrisa. Li Chen miró al horizonte. Sabía que esto no era el final. El credo del sistema seguía oculto, y el clan del fuego no se rendiría tan fácilmente. Pero por ahora, había ganado un respiro. Y lo más importante, había sentido algo que no sentía en milenios: emoción. La lanza de fuego, forjada en los fuegos del clan del fuego y bendecida con runas anuladores de la suerte, se disolvió en el pecho de Li Chen. No se desvaneció como una ilusión, se desintegró en diminutas partículas de luz carmesí que danzan un instante antes de extinguirse. El agujero en su túnica, justo sobre el corazón, fumaba. El general, un coloso de piel curtida y armadura ígnea, observó con una mezcla de triunfo y desconcierto. Había visto a ese vagabundo reírse de sus espadazos, pero una lanza directa al corazón, eso era diferente. Li Chen bajó la mirada hacia su pecho. El dolor no era el de un muerto, era un recuerdo, un eco de una época en que aún podía sangrar. Pero esa eco, esa diminuta chispa de sufrimiento genuino, despertó algo que levaba 100.000 años dormido. Algo que ni siquiera el aburrimiento había logrado avivar. Su propia naturaleza. Una sonrisa lenta, demasiado tranquila para un hombre con el pecho perforado, se dibujó en sus labios. Interesante, murmuró. Y su voz ya no era la del vagabundo despreocupado. Era grave, profunda, como el eco de una caverna sin fondo. El general dio un paso atrás, alarmado. El aura del mendigo había cambiado. El aire a su alrededor se volvió denso, casi sólido. La luz del sol, que bañaba el campo de batalla, pareció doblarse al acercarse a él, creando sombras que se retorcían en el suelo. La ropa harapienta de Li Chen comenzó a vibrar. Los hilos desgastados se tensieron, se oscurecieron, y empezaron a recomponerse. No se trataba de una simple reparación, era una transformación. Los girones de tela se fusionaron, se solidificaron, y se convirtieron en una armadura negra como la obsidiana, lisa y sin una sola junta visible. Cada placa parecía absorber la luz, dejando un vacío donde debería haber reflejos. Li Chen levantó la cabeza. Sus ojos, antes de un marrón apagado, ahora ardían con un brillo púrpura intenso. No era un fulgor prestado, era una luz interna que emanaba de sus pupilas, teniendo el blanco de sus ojos de un violeta profundo. El sistema de pide, ese mecanismo que había estado latente y volante, se volvió loco. Una cascada de notifications invisibles, pero perceptibles para él, inundó su mente. No eran números ni estadísticas, eran sensaciones. Habilidades que siempre había conocido, pero que el sistema había bloqueado para equilibrar su existencia. Ahora se liberaban sin costo, sin límite. Sintió el poder del abismo fluir por sus venas como un río de lava helada. El general del clan del fuego rugió, tratando de recuperar la iniciativa. Blandió su espada, ahora reparada por su propia voluntad, y cargó. Pero sus pasos, que antes hacían temblar la tierra, ahora parecían lentos, torpes. Li Chen no se movió. Extendió una mano, la mano de la desgracia, y el simple gesto bastó. El general se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Su armadura, forjada en el corazón de un volcán, comenzó a agrietarse. No por un golpe,
sino porque la probabilidad de que ese método mantuviera su integridad en ese instante es igual a cero. Li Chen dio un paso al frente. No había prisa en su movimiento. Cerró el puño. El general abrió los ojos, desorbitados. Sintió que su propia suerte, su destino, es inversa. La llama de su vida, que siempre había sido un fuego voraz, es convertido en un frío implacable. Su cuerpo, antes un horno de poder, es apagó. Cayó de rodillas, y luego boca abajo, sin un solo rasguño visible, pero completamente muerto. El alma lo había escapado, absorbida por la nada que ahora rodeaba a Li Chen. El campo de batalla quedó en silencio. Los soldados del clan del fuego, los que habían sobrevivido a la tormenta de meteoritos, observaron la escena desde la distancia. Vieron a su general, un guerrero imbatible, que sin que el vagabundo lo tocara. El pánico es apoderó de ellos. Arrojaron las armas y huyeron. Li Chen permaneció inmóvil, con la armadura negra brillando débilmente bajo el sol. La adrenalina de la batalla, ese casquillo que tanto había extrañado, comenzó a desaparecer. Pero antes de que pudiera saborear la victoria, el cielo se oscureció. No era el atardecer, era una sombra artificial, como si un gigante invisible hubiera cubierto el sol con un pano negro. Una voz, fría y metálica, resonó en su mente y en la de todos los presentes, aunque nadie más pareció escucharla. Anomalía confirmada. Protocolo de borrado masivo activado. Li Chen levantó la vista hacia el cielo oscurecido. Una sonrisa, esta vez de genuina emoción, cruzó su rostro. Por fin, susurró, un poco de entretenimiento de verdad. El polvo danzaba en el aire. Partículas de piedra y ceniza que brillaban como diminutas estrellas muertas bajo la tenue luz del amanecer. Li Chen yacía en el centro de un cráter de 50 metros de ancho, su armadura negra humeante, los ojos destellando con un púrpura residuo que se desvanecía lentamente como una tormenta que se aleja. A su alrededor, los restos del ejército del clan del fuego se habían convertido en sombras petrificadas, soldados congelados en el momento exacto de su derrota. Sus armas rotas esparcidas como espinas de un dragón muerto. Ling Xue se arrodilló a su lado, sus dedos temblorosos tocando el pecho de la armadura. El metal estaba frío, pero bajo él, el corazón de Li Chen latía con una lentitud innatural, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto perezoso dentro de su pecho. Li Chen, susurró ella, su voz quebrada por el polvo y la emoción. Puedes ver. Él abrió los ojos. El púrpura había desaparecido por completo, reemplazado por un negro profundo que reflejaba el vacío del abismo. Parpadeó una vez, dos veces, y luego se incorporó lentamente, sus huesos crujiendo como ramas secas bajo el peso de un invierno eterno. Estoy bien, Daijo, pero su voz sonó distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Mientras se ponía de pie, sintió algo extraño en su interior. Era como si una parte de él se hubiera consumido, un combustible que ardía demasiado rápido. Levantó la mano izquierda y la observó. La piel estaba pálida, casi translúcida, y bajo ella, las venas brillaban con un tenue resplandor púrpura. El sistema de pide había respondido, sí, pero cada habilidad activada tenía un precio. Y ese precio era su propia esencia. Una ventana holográfica apareció frente a él, parpadeando como una vela moribunda. Sistema de pide estado crítico. Tiempo de vida restante estimado, 50 años. Advertencia.
El uso excesivo de habilidades de pide acelera la degradación del anfitrión. 50 años. Para el muerto, sería una vida entera. Para él, que había vivido 100,000 años en el abismo, era un suspiro. Pero ese suspiro lo comaba la garganta. Ling Xue se puso de pie frente a él. Sus ojos azules brillando con una furia contenida. No vuelvas a hacer eso, Daijo. Su voz cortante como una joya de jade. No otra vez. Entiendes lo que leo. Te convertiste en algo que no era humano. El cielo se rasgó, Li Chen. Los meteoritos cayeron. Why tú reías mientras los mataba a todos? Él lo miró en silencio. La emperatriz, la mujer que gobernaba el imperio del cielo con puño de hierro, estaba temblando. No de miedo, sino de rabia. Rabia porque él se había sacrificado. Rabia porque ella no había podido detenerlo. Lo siento, dijo él. Why lo pueblo lo supo a ceniza. No volverá a pesar. Permito controlar. Ella lo miró fijamente, buscando una mentira en sus ojos. Pero solo encontró cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía haber envejecido 1000 años en una hora. Finalmente, asintió, sus manos apretaban los puños. Juntos, comenzaron a inspeccionar las ruinas. El campo de batalla era un cementerio de acero torcido y carne petrificada. Pero en el centro exacto del cráter, donde Li Chen había estado tendido, algo brillaba bajo los escombros. Ling Xue se erguió y apartó una losa de piedra gigante, revelando un cristal del tamaño de un puño, de un color azul profundo que parecía contener un universo diminuto en su interior. ¿Qué es esto? Preguntó ella, levantándolo con cuidado. El cristal palpitaba con una luz tenue, como un corazón que latía. Li Chen lo tomó en sus manos. Al instante, sintió una conexión, como si el cristal fuera una extensión de su propio ser. El sistema de pitizambo en su mente, y una nueva información se derramó como agua helada. Núcleo del sistema detectado. Contiene la conciencia residual del credo del infierno Gacha. Advertencia. Manipular el núcleo puede desencadenar. No termino de leer. El cristal se calentó de repente, y una grita apareció en su superficie, como una sonrisa torcida. Luego otra, y otra, hasta que el cristal estalló en 1000 fragmentos que flotaron en el aire, conduidos en el tiempo. De los fragmentos emergió una sombra, una silueta oscura que se materializó frente a ellos. No tenía rostro, solo dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Y una voz que surgió de todas partes a la vez, grave, antigua, familiar. Hijo, dijo la sombra. Y la puebla resonó en los huesos de Li Chen, haciéndolo estremecer. Has vuelto a casa. El cielo se oscureció instantáneamente, como si un eclipse hubiera devorado el sol. El viento se detuvo. El mundo entero contuvo el aliento. Ling Xue dio un paso atrás, su mano buscando instintivamente la empuñadura de su espada. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Pero Li Chen no respondió. Estaba paralizado, sus ojos fijos en la sombra, porque en el fondo de su memoria, en los rincones más olvidados de sus 100,000 años de existencia, una voz lo susurraba. Lo recuerdo. Te recuerdo. La sombra extendió un brazo, y el vacío mismo pareció inclinarse hacia ella. El sistema fue creado para encontrar, Li Chen. Cada caja abierta, cada fracaso, cada pide activado, todo te llevaba de vuelta a mí. Una sonrisa se formó en la oscuridad donde debería estar la boca.
Bienvenido al verdadero juego. La sombra es y condenso como mercurio líquido, tomando la forma de un anciano de túnica blanca. Sus ojos eran dos poses de estrellas muertas. Y en su pecho latía un núcleo de luz dorada que palpitaba al compás del viento. El aire a su alrededor es y distorsionaba. Como si la realidad misma le pidiera permiso para existir. Li Chen sintió un tirón en las entrañas. Algo en ese rostro le resultaba familiar, pero no podía precisar de dónde. El anciano sonrió, mostrando dientes de jade. Hijo mío, dijo la voz, que no provenía de sus labios sino del eco del campo de batalla. Te he estado buscando desde que el primer sistema Gacha es activo. Ling Xue dio un paso atrás. Su mano derecha ya envuelta en lomas celestiales. ¿Qué clase de criatura eres? Soy el credo, respondió el anciano, sin apartar la mirada de Li Chen. El arquitecto del infierno Gacha. Y tú, Li Chen, eres mi obra maestra favorita. El vagabundo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Falado. La palabra resonó en su cráneo como un martillo. Recordó los 100.000 años de abrimiento, las batallas contra ejércitos celestiales, el vacío que siempre lo acompañaba. Todo era un destino. Cuando creé el sistema, continuó el anciano, dando un paso al frente. Crees un ser que pudiera controlar la suerte absoluta. Pero mi primera creación tú, saliste al revés. En lugar de buena suerte, obtuviste la desgracia pura. Un error que distorsiona la probabilidad misma. ¿Por qué ahora? Preguntó Li Chen, su voz plana como una lámina de acero. Porque el sistema te encontró, dijo el credo, extendiendo una mano. Cada caja abierta, cada fracaso, cada victoria, todo fue un rastro de migajas. Y ahora que tengo tu núcleo, puedo reabsorberte. Perfeccionar el sistema con tu esencia. Ling Xue se interpuso entre ellos. No lo tocares. El anciano rió, y el sonido hizo temblar las ruinas. Emperatriz, tu poder es impresionante, pero contra un dios, eres una hormiga. Li Chen cerró los ojos. Sintió los 50 años que le quedaban, el tic-tac de su cuenta regresiva. Luego abrió la mano izquierda, y la desgracia absoluta comenzó a formarse en su palma. Era un vórtice de oscuridad que absorbía la luz, que distorsionaba el espacio, que hacía que las estrellas en el cielo temblaran. 30 años murmuró. 30 años de mi vida por un solo segundo. Li Chen. Gritó Ling Xue, reconociendo el poder. El anciano alzó una ceja. Sacrificarías tu existencia por un instante de libertad. Inútil. Tal vez, respondió Li Chen, y lanzó el vórtice. La realidad se rompió como un espejo. El tiempo se detuvo. El espacio se plegó sobre sí mismo. El credo abrió los ojos, sorprendido por primera vez, mientras su forma comenzaba a desintegrarse en partículas de luz. Pero antes de desaparecer por completo, su sonrisa se ensanchó. No importa, dijo, su voz convirtiéndose en un susurro. El mundo entero es mi caja. Juega, hijo mío. Juega hasta que te cansas. La sombra se desvaneció. Li Chen cayó de rodillas, su rostro pálido como la muerte. 30 años menos. Le quedaban 20. Ling Xue corrió a su lado, sosteniéndolo. ¿Qué fue eso? Preguntó, su voz quebrada. Mi padre, respondió Li Chen, mirando el cielo vacío. Y mi enemigo final. El anciano, suya forma era apenas un contorno de luz distorsionada, levantó una mano. El cielo sobre la ciudad del cielo se desgarró como un telón de papel,
revelando Abismo de sombras y lomas verdes. Del descaro comenzaron a caer figuras, soldados de armaduras negras con ojos rojos, bestias de múltiples cabezas que rugen en silencio, y sombras que se arrastraban como serpientes líquidas. Los ejércitos del infierno descendían en formación perfecta, alineados detrás del anciano como un mar de acero y pesadilla. Li Chen observó la escena con una calma que helaba la sangre. A su lado, Ling Xue temblaba, no de miedo, sino de furia contenida. Sus manos, encantadas en seda blanca, apretaban la empuñadura de su espada celestial. Pero él, con un gesto apenas perceptible, lo indicó que no interviniera. Sabía que eventualmente vendrías a reclamar dijo Li Chen. Su voz resposa como piedras moviéndose. Pero no esperaba que trajeras a toda tu colección de monstruos. El anciano sonrió, una expresión que no tocaba a sus ojos vacíos. Eres mi obra maestra, Li Chen. Mi error más hermoso. No permitir que escapes de mi destino. Li Chen sintió el peso de los años. 20. Solo 20 años lo quedaban. 20 años para vivir, para amar, para destruir. Y en ese momento, supo lo que debía hacer. ¿Sabes cuál es el problema de los creadores? Preguntó Li Chen, dando un paso al frente. Siempre creen que controlan su creación. Extendió su mano derecha. La mano de la desgracia comenzó a brillar con un fulgor negro, tan oscuro que absorbía la luz a su alrededor. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estética. Las bestias del infierno retrocedieron instintivamente. Voy a hacerte dijo Li Chen, su voz ahora firme, sin rastro de burla. En una caja gacha eterna, donde nunca podrás abrir, donde nunca podrás manipular nada. El anciano rió, un sonido metálico que resonó en los huesos de todos los presentes. Tú, Salam a mí, eres solo un error, un deco de mi sistema. Li Chen no respondió. Cerró los ojos. Y activó piti máximo. El mundo se detuvo por un instante. El tiempo se congeló. Hasta los latidos del corazón de Ling Xue se pausaron. Luego, una onda expansiva de energía negra estaló desde el cuerpo de Li Chen, erizando todo a su peso. Los soldados del infierno se desintegraron en cenizas. Las bestias gritaron antes de disolverse. El cielo mismo se resquebrajó, mostrando un vacío blanco detrás de las estrellas. Li Chen sintió como su inmortalidad se desprendía de él como una piel muerta. Cada anno de vida eterna que lo cuidaba se convertía en energía, en combustible para el sello. 30 años. 20. 10. 5. 1. 0. Cuando abrió los ojos, ya no era inmortal. Frente a él, el anciano lucaba. Su forma se distorsionaba, se estiraba, intentaba escapar. Pero la caja gacha eterna se estaba formando a su alrededor. Un subo de luz negra que se cerraba lentamente, atrapándolo. ¡No! Gritó el anciano, su voz ahora quebrada. No puedes. Soy tu creador. Li Chen sonrió, una sonrisa cansada pero triunfante. Y yo soy tu final. El subo se cerró con un chasquido sordo. El anciano desapareció. El cielo se cerró. Los ejércitos del infierno se desvanecieron como humo. Y Li Chen cayó. Ling Xue lo atrapó antes de que su cuerpo golpeara el suelo. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo su peso, su fragilidad. Ya no era el ser todopoderoso que había conocido. Era solo un hombre. Un hombre que había dado todo por ella. Li Chen susurró, su voz quebrada. ¿Por qué?
El abrió los ojos con esfuerzo. Su sonrisa era débil, pero genuina. Ahora tendrá una vida corta, pero contigo. Ella apretó los labios. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, tibias y saladas, mientras abrazaba a su esposo, el rey mendigo que había sacrificado la eternidad por un instante a su lado. Te prometo, dijo ella, su voz temblorosa pero firme que encontrar una cura. Te devolverá la inmortalidad. Te devolverá todo. Arriba, en el cielo que apenas así estaba cerrando, un mensaje parpadeó en letras de fuego efímero. Reinició en caso. El sistema Gacha, dañado y roto, comenzaba a reescribirse a sí mismo. Y en algún lugar, en el vacío entre cajas, el anciano reía silenciosamente, esperando su oportunidad.